வணக்கம் எல்லாருக்கும். எல்லாரும் எப்படி இருக்கிறீங்க? இன்றைக்கு எங்களுக்கு கனடாவில் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்னோ டே வந்து எல்லாம் சரியான ஸ்னோவாக கொட்டி ஐஸாக இருக்குது. பாருங்க எப்படி இருக்குன்னு சொல்லி நல்லா என்ஜாய் பண்ணுறோம். இன்றைக்கு என்னென்னு சொன்னால் நல்லா குளிராயும் இருக்குது. கிட்ஸ் வந்து இதைத்தான் விரும்புவினோம். ஸ்னோமேன் செய்யலாம்னு சொல்லி ஸ்னோவில் விளையாடலாம், உருளலாம், தூக்கி இப்படி கொட்டுவினம். சினோவை வந்து அவைக்கு சினோன்னு சொன்னால் நல்ல விருப்பம். வெளியில் விளையாட போனால் உள்ளுக்கு வரவே மாட்டினோம். கிறிஸ்மஸ் ட்ரீ எல்லாம் ஐஸ் கொட்டி இருக்கைக்குள்ள நல்ல வடிவாக இருக்கும். இங்கால மரங்களை பார்த்திங்கன்னு சொன்னால் மழமையாக சமருக்கு பச்சை பசேலண்டு இலையோடு இருக்கும். இது வின்டர்ன்னு சொன்ன உடனே ஐஸ் மழையாக இருந்து ஐஸ் ட்ரீயாக இருக்குது. பாருங்க எப்படி இருக்குண்டு. அது நல்ல வெள்ளையாக, அதை பார்க்கவே கண்ணுக்கு நல்ல குளிர்மையாயும் அழகாயும் இருக்கும். இது உண்மையாக எல்லாருமே விரும்புகிற சீசன். வந்து சம்மர் வந்து சரியாக ஹாட்டாயும் இருக்கும். அதை ஒரு வித்தியாசமாக என்ஜாய் பண்ணலாம். பீச்சுகளுக்கெல்லாம் போய் என்ஜாய் பண்ணலாம். வின்டர்ன்னு சொன்னால் அதை இன்னொரு விதமாக என்ஜாய் பண்ணலாம். இந்த விதத்தில் பாருங்கள் கிறிஸ்மஸ் ட்ரீயில் எப்படி கொட்டி கிடக்குது. இதில் எவ்வளோ கிறிஸ்மஸ் ட்ரீ இருக்குது பாருங்க. நல்ல உயரமான கிறிஸ்மஸ் ட்ரீயும் அதில் மலையாக கொட்டி விட்டுருக்குது. பார்க்கவே அழகாக இருக்குது. சின்ன சின்ன கிறிஸ்மஸ் ட்ரீயும் எல்லாம் இருக்குது. சினோ மலையாக இருக்குது. சூப்பராக இருக்குது. நான் இன்றைக்கு மார்னிங் எழும்பிட்டு நல்ல வடிவாக எல்லாம் ஃபுல்லாக வீடியோ எடுத்து ஒரு காஃபியோடு என்ஜாய் பண்ணி நான் இன்றைக்கு சினோவை. இப்படித்தான் கிட்ஸ் என்ஜாய் பண்ணி நம்ம ஸ்னோடேயை ஸ்னோமேனுக்கு ஹேட் எல்லாம் போட்டு நல்ல வடிவாக ஸ்னோமேன் மேக் பண்ணியிருக்கிறேன் பாருங்க. Beautiful snowman, guys. We made it. How long does it take to build it? 5 minutes. Just 5 minutes? Well, it took us like 4 minutes to collect the rocks and the sticks and the leaves and the carrot nose. So, that's 9 minutes. Great job, guys. இப்போ இந்த சின்ன மகள் ஸ்னோமேன் செய்திருக்கிறா. பாருங்க அப்படி வடிவாக இருக்குண்டு. எல்லாம் ப்ளே பண்ணி குளிர்க்க 2 ப்ளே பண்ணபடியாக ஒரு ஹாட் சாக்லேட் குடித்தா நல்லா இருக்குமென்று சொல்லி என் மெட்ட மகள் ஹாட் சாக்லேட் மேக் பண்ணுறா. அப்போ அவள் ரெடியாக போயினா குடிக்கிறதுக்கு அந்த ரெசிப்பியை பாருங்க எப்படி இருக்குன்னு சொல்லி. Hi everyone! Today I'm going to be showing you how to make the perfect hot chocolate that you can have on a very cold winter day. The things that you're going to be needing are 3/4 of a cup of cold water, a measuring spoon of tablespoon, some marshmallows, and any kind of hot chocolate powder of your choice. I have used the Nestle Carnation hot chocolate. I'm going to be following the instructions that are here on the back. Here it tells me to use exactly 2 tablespoons of the hot chocolate powder mix along with 3/4 cup of hot water or hot milk. I'm going to be using milk here. So let's get on with the video. First thing that you're going to need to do is bring your milk to a boil. I have started to keep this up on high. You know when to stop when you start to see that the milk is starting to bubble up. Then I'll show you what you're going to do next.
Now I'm going to be adding in my 2 tablespoons of hot cocoa powder. Make sure you stir that all the way. So my milk did boil all the way. It had bubbles, so I took it off of the heat and now I'm adding the hot chocolate powder. I'm going to fully stir this and then show you how it looks like. Make sure to leave a little bit spot at the top because we're going to be putting our marshmallows in. Grab a handful of marshmallows and throw them on the top, just like that. If you want, you can also add any kind of chocolate, or if you'd like to make this a peppermint hot chocolate, you can add a candy cane on the top. So this is how the hot chocolate looks like. It's so good and yummy, very sweet. You can have it any time that you like. If you like this video, don't forget to subscribe, comment, and share. Thank you for watching. Bye!